Hi everyone. Asi akoina video sida tawudorise. Unit number 1 gi some basic concept of chemistry gi council gi previous year solve paper to gi second part ni. Previous year solve paper gi second part ni. First part ko video previous video da tawkre. Sar gi maming L Open Draw Sing kawi sar YouTube channel Open Draw Simply Chemistry. Lik nahan gi makha tabu oina. Hojik tawrasi. Nahan sida akoi kari haigrase 2000 kaya भुक तौखरे अखोई 2000 नहान तौखिबदो 2000 कनो भुक तौखरे 14 भुक तौखरे 2000 अखोई 14 भुक तौखरबनी ना नहान दुगी मखा समदरको ओइना कया दगी 2013 दगी हवे असि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नि हंग्रबनी सा खितन का मुखला के होसे मान होसे हाइसे एवरेज एटॉमिक मास से असि क्या ग माने बसा एवरेज एटॉमिक mass average atomic mass हाइबसे यागा average atomic mass हाइबसे असि क्या ग मनगे हाइब मतमदा कोगी relative abundance into कनानो महाकी atomic mass तुने यारबसा असि सिदा कमाइना तवदगे हाइदा सिना मखादना कोइना sum of relative abundance तुगा तागने relative कनागा abundance का तागने कैसा करे प्लस असिदस कना वालिसा दसु relative abundance to the multiply by atomic mass na my isotope ani surati the chlorine gi relative atomic mass se kya no sa magi 35.5 ni asidama hai x% do kanada isotope 35 ki plus y da asina kanane ba y da kanane ba asina 37 ni asina kanano se x plus y ni x sina kanano hai tardi abundance tu ni x sina kanane ba relative abundance of kanano se chlorine 35 kini y gisina kanano relative abundance of chlorine kaya gi 37 gini adudi si se 35.5 x plus 35.5 y equal to 35x plus 37 y ne x sina somda transfer tawra agadi sarsi sida 0.5 x leire somda 1.5 y leire sida masigi parase misi sare sida kyano se अपन x का y का हो तारी क्या था बसा 3:1 टाइप दोनों ऑप्शन का है बसा ऑप्शन बी यार निको से ऑप्शन बी नी देन masigi कनानो नेक्स्ट ना और देखो तो इसे लिमिटिंग रिएजेंट से कनानो हाई बने कनाने बसा अपन ना लिमिटिंग रिएजेंट से कनानो हाई बने लिमिटिंग रिएजेंट हाई बने डिफिनिशन हाना सु इग्रे अदु ngasi su ise ngose limiting kanane basa reagent limiting reagent abadi it is the reactant is finished first in a chemical reaction amada ana loibudu kaidoeba it is a reactant which finished first in a reactant adu kaidoeba koina limiting reagent koi yarba sibu kaidoeba limiting reagent idman puthoi ji kanano mana puthoi ji sine zinc sia kanaga sulfur ga react tawre kana tare se zinc sulfide tare aduda akoina
सिगी सिंप्लिसिटी की ओइना अकोई सल्फर से कयानेना लौरगे S ओइरगे अदुबु सल्फर से S4 और S6 ओइगदबनी अकोई सिंप्लिसिटी की ओइना कना लौरगे S लौरगे करी हाइनो से 1 mole of zinc react with 1 mole of sulfur to give 1 mole of zinc sulfide asina foreign limiting reagent puthoraqnabagi achauba maram amane yare hauji kana holasi number of moles of zinc holasi number of moles of zinc ki mole kayano mole haibidi kana neba weight of zinc to da kanana lowdaba atomic mass of zinc kya tare magi weight of zinc 6.53 divided by 65.3 adri kya tare basa 0.1 mole tare mathang dana kanano se number of moles of sulfur equal to kya ta basa weight of sulfur atomic mass of sulfur hauji akhoi kana se akhoi na weight of sulfur di kya no सल्फर की वेट क्या है वैसे सल्फर की वेट से 5 ग्राम हो सल्फर की वेट से क्या है वैसे ऐसे कोई 5 ग्राम है 5 नहीं डिवाइडेड बाय 32 नहीं सीधी 0.15 सिना क्या है वैसे 0.15 मोल्स ने एरे को से हौजिक यो हौजिक असिदा लिमिटिंग री एजेंडो कना तागदगे हाइबदो पुथो असे यो हौजिक असिगी परासिदा हौजिक येंगासे करी हाइदना चुमी को 5 divided by 10 हाइरसिने अदु ओइबा तारदी हौजी कनानो से 0.10 हाइरके moles of zinc react with 0.15 0.10 moles of sulfur to give 0.1 moles of kana zinc sulfide hauji yo asi lawbo kansida 0.10 haide asidi kya lemhori basa asidi 0 mole the remaining ne habidi no mole remaining moles ne no remaining mole loi gre loi thokre whereas asomdadi kya lemhori basa somdadi 0.05 moles of sulfur je kaido hori basa lemhori kanana hana lore zinc na hana lore therefore zinc is the limiting reagent sima yare then hoji kanano se weight of zinc sulfide form se kya ga manage hai tari kya ga mane se weight of 0.10 moles of kanano se zinc sulfide adugi mole gi formula dagi putho adi kya ta se mole gi formula dagi yenga agadi weight equal to number of moles into kanane ba number of moles 0.1 into molecular mass zinc ki kya no se zinc question ka zinc na 65.3 zinc na kya 65.3 plus sulfur ki na kya se 30 got 2 that is 97.3
3, that is 9.73 gram of zinc sulfide form to. Next, 2012, what will be the mass of 1 atoms of sodium hydrogen? Sida 23 gram of sodium se asi kya ga mane ba sibu akoina 1 mole of sodium ne 1 mole of sodium I will 6.022 into 10 to the power 23 atoms of sodium ne अब sodium की atom क्या ने moles अमने मा हाइजे mass of 1 atom हाइबा नत्रा अदु ओइबा तारदी से स्वाइदा पोलसी 6.022 into 10 to the power 23 atoms of sodium weight क्या ने 23 gram. Therefore 1 atoms of sodium weight 23 divided by 6.022 into 10 to the power 23 gram. Yare 1 wata kaya divide tawudu. Then next kanano say state Gay-Lussac law of gaseous volume. Give a suitable example in ase previous year da hangrabani kayada mase previous year gi question da hangrabani hierarchy 2000 kayada hangrabano sir hierarchy Hmm. 2000 के आधा हंगिनो से 2016 के आधा 2016 दने अब हंगी से 2000 के आधा 16 दा सिदा महाई सिनी according to Gay-Lussac law gas react with each other in a simple whole number ratio to their volume and also bear a simple ratio to the product if it is gas. Example kanano hydrogen ga chlorine ga react tawre to HCl tare sida adi makoi ki ratio di kya tare 1 to 1 is to 2 1 mole of hydrogen 1 mole of chlorine to be 1 mole of HCl. Next na karano se next na hari se what is the SI unit of density koina SI unit of density se kanano hai tari kg meter cube ni density hai kanane se mass per unit volume hai banatra mass se kanada oli kg da volume na kanada meter cube to every 1 meter cube hai bise kya ga mane ba se 1000 liter ga mane adagi pole. Next na kanano se next na ankani ase previous year 2000 kya no dikhangre adu da hangrabani polasi yan hanbada kana kana ne se element se number 1 na kanano ase iron ni iron ki magi percentage hai tare yano iron ki percentage thi 69.1 is iron ki kanane se ase percentage ni 69.1
atomic mass of iron kana atomic mass of iron di kya no se 55.85 mathang damu kari hot pa se number of moles 69.1 sida kana no se 55.85 asidi kya tare se 69.1 divided by 55.85 इसमें क्या नो से 1.25 नेक्स्ट का नानो से ऑक्सीजन गिना क्या से 30.1 मागिना क्या नो से 16 ni ludi 30.1 da 16 ne divide already 1.88 tari then mathang dana kanano se ratio of kanano mole holasi haibadi 1.25 na pi idana aduna 1.25 ta 1.25 na divide already 1 tari 1.88 ta 1.25 na divide tawagadi tare se 1.88 divided by 1.25 asina kya tare 15 ni aduda akhoi gi masi se pulap tana ba simplest ratio tana ba hai tari 2 na multiply tawadi 1 into 2 di kya 2 1.5 into 2 di kya tare se 3 ne adu oiba taradi therefore empirical formula di therefore empirical formula se kya tare empirical formula di iron da 2 oxygen da ahum man kari puthwa hai molecular formula puthwa hai bine aru dikana hana puthwa si ki empirical mass dikana hana puthwa si se empirical mass na iron gi 2 ni iron gi 55.85 na sorry not track kaido yo kana ta Fe2O3 ni hauji kana puthok sige empirical mass puthok se empirical mass di iron gi 2 into kya no 55.85 plus oxygen gi 3 ni into 16 ni 55.85 into 2 sina equal 1.7 plus 48 ni 159 si saurana kya tare ba 159.7 है अदो कोई हुजी empirical mass से पुथो abani na हुजी क्या पुथो पता है empirical mass पुथो न हुजी n पुथो से अब m cd kanano haire gadi molecular mass ta kanana se empirical mass na
molecular mass kya no se 159 sina kya no 159.7 adu approximately around kya tare se 1 tare adu oiba tare di therefore molecular formula di kya tare empirical formula du da kaya hapaga asida kaya hapaga n hapaga sidi kya tare Fe2O3 adu tazari ayoko sa state the law of kaya have no say state the law of multiple proportion haibne see if two element combine to form compound then the fixed mass of one element who is combined with a different mass of other element bear a simple whole number ratio or they are equal haibne andarba harise habidi sukudam moina hairabada asina ahien bani example lorase asidai sida water kanaga sida H2S ka lawre chen khalasi asidai sida nangna karigumba hydrogen gi marks fix tabu taragadi ratio se kanaga sulfur ga gi oxygen ga gi ratio se kai tagane base si simple whole number ratio tagane haibne andai ko sa si kirai lagani next na significant figure hai di zero gi mamang da leiba significant zero gi mamang da digit ke left ta leiba si di low de makha da low have ni answer di kya tare sa significant figure se 3 sana hai do khawai ko digit ki left ta leiba zero ngai di significant figure ni na count of the zero gi maning da leibong khai di significant figure na count tawe then mathang da kanano se masi thaina gi kanoni thaina gi parani hiji ki para di hai pa yadre masi combine hot pano se weight of metal oxide jana kana equivalent weight of metal plus equivalent weight of oxide ni somna kana tabasa jana weight of metal equivalent weight of isina oxide ne ojima kya tarasha si se metal oxide ki di kya no se asi te ni metal weight of the metal oxide se te ni equivalent weight of the metal siman natra puthwai se asi m ni oxygen ki di kya tare equivalent weight of oxygen di kya tar basa 16 tare then weight of the metal le kya no se 6.8 ni aduga si equivalent weight of oxide sina kya no se asi 16 ni rudi kya tare ke se asi pata re sangi 160 equal to 6.8 m plus
therefore m से कई तारे 160 minus 108.8 divided by 6.8 equal to minus 160 इसमें क्या तारे 51.2 51.2 divided by 6.8 I'm sorry I'm sorry asi kay tagadab siya is 17 tagadab ni dai yung si equivalent with si kya tagadab ni was 17 tagadab ni kamaina no siya option da yarum drabra option da yarum dre basi kise asi option da yaudre aduna masi yang ta hanji si lan ba ma leiram male kadai da no yung si tang si da mo siya da sida amadi ure kadai da sida ma leire lanpham amadi leire sida yo sida lale sida lale weight of kana ogida base weight of asida oxygen ogida bani araba asida ista weight of the metal oxide kana no weight of the metal oxide sina teni equivalent weight of the metal m ohlo oxygen is 16 nati 8 ni kamaina no hairgadi equivalent weight hairgadi kanana legeda ba asida akoigi atomic mass to the mahaki kanana se asi valence na divide akodabne Rowdy 16 that 2 na divide ori kya tare 8 tare sin equivalent weight of oxygen hai tare sidi kano weight of oxygen this is 10 gram na metal oxide ni then metal na kya ne basa 6.8 ni adu itari 2 laire 73 3.2 sina kana ne oxygen ne weight of oxygen no se 3.2 ni asina 8 ni sidi kya tare 80 3.2 m plus 3.2 into 8 into 8 equal to 25.6 therefore m equal to 80 minus 25.6 divided by 3.2 80 minus 25.6 equal to divided by 3.2 oh sita 17 taki bane sign hot pa kan 17 taki yarba shima lei then asna kana the atomic mass of the most of the element are fractional do haibneba masigi maram sidi because they have isotope and we have to calculate average atomic mass from their abundance name another ako is first say for example average atomic mass of chlorine che kaya ne ba 35 की isotope तो मा क्या फंगे बा 3 abundant फंगी 1 into 37 ni asida क्या 3 plus 1 divide और क्या से 35.5 फंगे अंदर को सम भी कना लेबगिने बा मकोइ से isotope लेबगिने next na kana say what is the mass of 1 mole of water ni asida 1 mole of water hai tari kya ne se 1 kya ga mane ba magi 1 molecular mass ka mane अभी क्या तारे से 18 gram per mole define empirical formula it is the formula which give
the simplest, which give the simplest ratio of element in the molecule. Simplest ni ko siya. Example hairagadi kanada C6H12 O6 na kanano asina koina glucose ni yandarwa. Sina molecular formula ni empirical oitadi carbon dama hydrogen ani oxygen amane. Duna koina karino hairagadi se kari basa koina empirical formula it is formula which give the simplest ratio of the element in the molecule. Simplest ratio P bidukne. Illustrate the law of reciprocal proportion hairase. Reciprocal proportion the oiba tare di ta kudam law si paidagi laibada si kanano si oxygen nam ohelaji sida hydrogen ama sumdana kana se sulfur ohelase. Oxygen ga sulfur ga saban SO2 ohelasi sumna kan jin S2S ohelasi asina H2O ohelase. Natragra khara lahan je hargadi asina sulfur hydrogen sida bukhal asi oxygen asina kanano S ne asina khara lairani ai akoi angka yang pona araroi basina H2S ni sina kanano H2O ni sina kanano SO2 ne aduna si chalairgum si sina oina fare kadigino hai tare mana angka du khara laina bolane hangi keshuna tabada yo asida kanada compound hu yakona law do rise kanada in H2O 2 parts of hydrogen react with kanano sa akoina 2 parts sina kanano sa akoina oxygen ni kanano sa tumi mass kanano 16 natra 16 parts of oxygen ai pase ये 2 dum thamasi kanada in H2S 2 parts of hydrogen react with 32 parts of kanaga sulfur gane. Therefore, the ratio of kana sulfur and oxygen is combined with a fixed mass of kanaga hydrogen की fixed mass तो क्या है से कोई ना 2 parts से कोई ना hydrogen की fixed तौरे दोनों से लेंगे और दी sulfur की क्या नो 32 oxygen की क्या नो 16 that is 2:1 असीना कना थोलो से ना ratio 1 थोलो मुझे कना नो in Canada SO2 दा क्या नो से 32 मसी कई हाई से क्या है ता 32 का higher से सीधा अकोइना ida koina magi ratio etu puthoje se kana se mass of parts of mass hagum se parts of sulfur is to parts of oxygen madi kyano se magi 32 ni yarba sulfur 32 ni oxygen ni kyano se 32 ni 1:1 asina kana hairo sina ratio 2 hairo hoji kana agi marakta ratio 1 ga ratio क्या आगे मरकता 2 दा 1 दना कनानो से कोई ना 2/1 1:1 है अरे क्या तारे से 2:1 तारे इसी से simple whole number ratio है एक से मैं मसी कनाने बस है whole number ratio ने नदार खर लाइव खर लाउरो नसा इसे खर in 2007 da sina lura ba ai question
2007 की सारी क्वेश्चन दिखा ले 2007 the harise kanano sia at NTP the normal temperature pressure the mass of V ml of hydrogen is 2 gram ne hydrogen की molecular mass क्या sia molecular mass of hydrogen से asi क्या ने sia 2 gram ne n kana haiba sia weight of V ml of hydrogen जो क्या ने sia sisu 2 gram ne asidi mass of molecular mass of 2 mol ni therefore number of mol क्या तारे sia kayam sangdobni ko sia number of mol si क्या तारे sia 2 दा 2 ने यदि क्या तारे sia 1 mol तारे हाइबदी वदी मसी 2 gram of hydrogen क्या तारे sia 1 mol ने अदु ओइबा तारदी 2 gram जे ओइबा तारदी अदुदी से so the volume of hydrogen V equal to 22.4 liter ने कई मरम गिनो हाई तारदी कोई कई इता है 1 molar volume से 1 molar volume से क्या हुआ है 22.4 liters ने ready how many oxygen molecules the number of oxygen molecule in V liters or 22.4 liters of oxygen equal to क्या 6.022 into 10 to the power 23 ने आशा में ज्ञान ताना बानी हम सांगना चले सिका सुलिता अपनी तो आपने next na kano empirical formula of CH2Br if the molar mass is 1 m अभी kana पुथो kasi empirical mass hana पुथो si empirical mass of CH2Br hana पुथो carbon की 12 hydrogen की 2 bromine की 80 eko sa sina kana gino bromine gini sigi sina kana no hydrogen ni sina kana no sa sina carbon ya adi 14 80 92 94 the molecular mass ने क्या ना फिर हमेशा molecular mass ना क्या ना फिर हमेशा 188 कोई दी n पुथो के हाई तारा दी इसी कोई n पुथो के हाई तारे का नाम है molecular mass to the ना empirical mass ना molecular mass से क्या नो 188 empirical mass से क्या नो 90 का 4 अदर क्या तारे 2 तारे therefore molecular formula hai taradi therefore molecular formula di empirical formula kita kanana siya n sidi kano CH2Br tatare tutare haibadi carbon ani hydrogen mari Br2 Dalton atomic theory gi postulate hai taradi sidi koigi laite dum irasu yarapni adu busar iramgi the main postulate of Dalton's atomic theory are number 1 the matter is composed of particle whole atom any shubna kanana se atoms of the same element are identical समझल लगुम से in all respect ni loi landoni hauden loi bo
atoms of different elements are different than number 4. Okay, have a atoms of different element atoms of different element combine in a simple in a simple whole number ratio. Tarabase mamasini asida kanagi lori unit number 1 gi previous year paper sida lori. Unda khotaba yarwasu comment da hairos haramu makha tabaki.